Καλό κι αυτό. Να παίξει με το range. Δεν μπορείς να πάρεις τα AD carry που θέλεις γιατί δεν βολεύουν εδώ. Και τελευταίο pick θα είναι ο Ali είναι down, Nautilus είναι open. Μπουρό. Ρελ. Ξέρεις κάτι, ό,τι και να πάρει ο Delight ρε φίλε, έχει χρυσά χέρια. Χρυσά χέρια με το engage support. Είναι τρελός. KT, μία ευκαιρία να πλησιάσουν για το top 5. Είπαμε πως το top 5 είναι αυτό που θέλεις ρε φίλε για να μπει στο Legends Group. Τι βλέπεις HLL σήμερα, APM Game Space. Ρε φίλε, χθες είπα ότι οι APM θα χάσουν 2-0 και κέρδισαν 2-1. Οπότε σήμερα θα πω ότι οι APM θα χάσουν 3-1. Μετά T1, ναι, μετά από αυτό έχουμε T1 boys. Να σας πω την αλήθεια, δεν περιμένω GameSpace να χάσει ούτε game, αλλά έχω βγει λάθος στο παρελθόν, οπότε μπορώ να δώσω το benefit του ενός παιχνιδιού. Και μετά έχει T1 με Bro. Θέλουμε να δούμε την εκδίκηση ρε φίλε. Τελευταία φορά χάσανε. Χάσανε από τους Bro. Viper. Απαράδεκτο Q στον πάγκο. Ο Kaz έχει κερδίσει μόνο με Wukong. Και έχω να μπω στο νερό stream, τι κάνετε. Πού είσαι Logan τόσο καιρό, ισχύει. Έχουμε καιρό να σε δούμε. Είμαστε αναπαυτικά και βλέπουμε τη Hanwha Live. Όπου παίζει ένα ενδιαφέρον series. Κοίτα, γενικά η Hanwha Live πρέπει να κερδίζει συνέχεια. Γιατί αν χάσει ένα series δεν μπορεί να κοντράρει για πρώτη θέση. Από την άλλη KT και αυτή, γιατί αλλιώς πάει στο 5-8 η KT. Πώς ρε Skipper. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει Hle. Φίλε, όποτε παίζουν οι Hle θα πιστεύω ότι κερδίζουν, εκτός αν παίζουν με τους Genji. Αυτός είναι ο κανόνας της ζωής, hello Μπατζίτη. And now he's just not that player anymore. He's not just the Akali, I play melees only. He can play anything. Yeah. And even his Galio has been an iconic pick for him this year. So it's kind of nuts. Zeus πάντως με Kennen πάνω σε Gwen. Είναι και ένα statement. Πώς coach, είμαι καλά, ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα καλά σήμερα. Λίγες έξτρα ωρίτσες τις οποίες χρειαζόμουν. Και εδώ ο Πίτερ Μαλάρκ υποφέρει. Ρόμαντσα και τα δύο. True. Στο Detected. Έχουν τερματισμένο draft, θα πέφτουν όλοι πάνω στον Jhin, θα εξαφανίζεται. Γι' αυτό πήρε Jhin. Το play με τον Jhin είναι ότι μένεις πάρα πολύ μακριά, δεν παίζεις το fight melee, πετάς την ulti σου, πετάς το W και όταν έχουν φύγει μεγάλα cooldowns όπως το ulti Kennen ή το ulti Pantheon, τότε μπορείς να πλησιάσεις και να παίξεις λίγο πιο ελεύθερα. Τώρα βέβαια χωρίς summoners, I don't know. Δεν ξέρω αν Τσόφι παίζει ακόμα Genji, εννοείται ρε φίλε, είναι η κατσίκα μου. Χωρίς τον Τσόβι τι θα κάναμε. Και έναν by the way παίζει με Electrocute, έχει βγει λίγο μπροστά στα CS και φορσάρει swap. Η Gwen ήδη πηγαίνει bot. Δεν είναι το χειρότερο δυνατό γιατί αν δείτε τα waves είναι καλά για τη Hanwha Life. Ξέρεις, μπορεί να κάνει δεύτερη το swap. Πολύ ωραίο ότι ο Ezreal μαζί με τη Rel περπατάνε προς το mid. Δεν περπατάνε κατευθείαν στο lane, περπατάνε προς το mid γιατί δεν χρειάζεται να πιάσουν wave στο άλλο lane. Οπότε βλέπετε εδώ βγάζουν λίγο πίεση στον BDD. Ωραίο juke. Αλλιώς ήταν χωρίς flash που θα είναι χωρίς flash γιατί τι έγινε.
Ο Ezreal μου ήρθε mid, τώρα περπατάει top. Wave δεν χάνει, στο bot wave δεν χάνουνε και εκμεταλλεύονται τον ρυθμό που είχαν στο παιχνίδι όταν έγινε το swap για να πάρουν κάτι παραπάνω. Παιδιά, prediction, είπαμε αν το game είναι even στο 14 θα βάλω. Οκ, θα βάλω στο 14. Έτσι παίξτε ξύλο. Ωραία, τώρα πάνε να κάνουν κίνηση. Παιδιά, και τώρα που κάνουν κίνηση τι έχει, δεν μπορούν να πάρουν τίποτα στο μάτι. Και κατεβαίνουν στον Ζέκα. Κάναμε ένα περίεργο swap. Και τώρα σου λέει ο Pantheon, το mid μου πουσάρει, το bot μου πουσάρει. Πάω να κάνω δράκο, φίλε μου. Έλα Σάσο και καλημέρα, boy. Φίλε, ο Zeus τι δεν παίζει. Το παλικάρι κυριολεκτικά παίζει κάθε pick στο παιχνίδι. Είναι πολύ δαιμόνιο αυτό. Είναι τρομερός παίκτης. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, είναι απλά τρομερός παίκτης. Η Gwen πήγε διπλό health crystal. Πες μου ότι θα πάει για Road of Ages for real. Onboardάρουν λίγο deep. Ο Pantheon έχει level 6, όπου αυτό είναι το τρομακτικό. Δηλαδή εδώ, αν είσαι η Gwen, πρέπει να σέβεσαι λίγο το γεγονός ότι ο Pantheon μπορεί να έρθει. Βέβαια, ο Pantheon τώρα θα εμφανιστεί σε ward. Οκ, τον είδανε, ξέρουν ακριβώς που είναι ο Pantheon, οπότε ξέρουν ακριβώς που να παίξουν defensive και ξέρει η Gwen ότι δεν θα φάει ξύλο, όπου είναι καλό. Hello, Ossified Weasel. Τρελό name. Τι θα πει Ossified? The top lane out of turret, but like you were saying, that plate is going to go down. No more than that, so just one. Still, Dr. loses basically a whole wave, and will now have to try and pick up the pieces. As Perfect is still just trying to get the safe CS, as we can see here, and he's not quite able to find too much of it. I believe he's got the advice of just look at the pings on the missing pings in the mid lane. Like Zeka disappears for just a second. Θα πει οστεοποιημένος. Ο Βρόμ είναι λάτρης της οποιασδήποτε γλώσσας. Έχει 30 CS lead, έχει 30 CS lead στο 1v1 πάνω σε Gwen. Που το Gwen είναι σε φάση first pick. Οκ, πήρε Kennen και απλά την αμπιουζάρει όσο δεν πάει. Είναι ένα level μπροστά σχεδόν, 30 CS όπως είπαμε. Ανενόχλητος, έχει πάρει ένα plate. Αλλά εντάξει, τι άλλο να κάνει, κατάλαβες, χάνουνε voids, όπου δεν θα ήθελα να χάσουνε voids. Αλλά ο Ezreal, ναι, πήγε να κάνει recall, δεν ξέρω γιατί. Πρώτο game είναι πρώτο game, ξεκινήσαμε τώρα. Εκτός αν εννοείς αν είναι ένα παιχνίδι, έχουμε best of 3, δύο best of 3s. Τι άλλη διαφορά έχουμε, λοιπόν, ο Zeka είναι ένα wave μπροστά, τα AD carries είναι even, οι junglers είναι λίγο μπροστά ο Pantheon. Αλλά ο Wukong έχει παραπάνω camp στο jungle του. Βλέπετε ότι παρότι ο Pantheon είναι μπροστά, αν ο Wukong πάρει όλα τα CS του, είναι even. Και λίγο μπροστά και ο ίδιος. Πάλι κάνουν το ίδιο, κάνουνε swap, ενώ ο Zeus πουσάρει. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Zeus να πουσάρει ένα wave και να ανέβει top, να πάρει το άλλο wave, ενώ η Gwen χάνει 40 CS lead.
Προσπαθούν να βοηθήσουν τον Perfect και βοηθώντας τον ντουμάρουνε. Ωραία, πήρε και το ποτάκι όπως σου δίνει level, που σημαίνει level point σε ένα spell, που σημαίνει ότι ο Zeus είναι πιο δυνατός αυτή τη στιγμή, γιατί έχει extra damage. Το μόνο καλό είναι ότι η Gwen παίζει Rod of Ages, που σημαίνει ότι θα μπορέσει να πάρει αυτό το XP που της λείπει στο τέλος, για να είναι ok στο game. A lot of respect of the Wukong there by Viper. I think that's why he cleansed, because Cuz was nearby, had his ultimate available and flash, so could have found himself in a nasty situation, even though he was able to buffer the Zenith Blade. Είναι 1000, όχι δεν είναι 1000, είναι 930 gold μπροστά. Λοιπόν, cameraman, δεν γίνεται τίποτα σε όλο το άλλο παιχνίδι. Πάνε μας στο top να βλέπουμε μόνο Zeus. Κάτι γίνεται top, κάτι γίνεται top, κάτι γίνεται top. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Το Kennen δεν μπορεί να ουλτάρει, γιατί αν ουλτάρει ο Kennen θα φάει exhaust και ανταλλάζει summoners. Βέβαια, αν το κάνει μία φορά, την επόμενη φορά δεν έχει exhaust το perfect και πρέπει να σεβαστεί. Αλλά παίζει λίγο στα χέρια της Gwen να το κάνει αυτό, γιατί δεν θα τρώει damage. Πανέμορφο engage. Σισί σε σισί, ulti Ezreal clean. Δαιμόνια clean. Ο Viper φλασάρει για να πάρει το kill. Και κλείνουν δύο πολύ γρήγορα. Καλημέρα, Μπίλο. Wow. Και παιδιά, για όλο αυτό, κάνανε το flash του Viper. Ο Viper φλάσαρε πιο πολύ για να πάρει το kill, για να το γενικάρει. Αλλά αυτό το engage ήταν up. Να το. Θα ζούσε. Τον κάπαρε. Είδατε το exhaust πήγε να παίξει value, αλλά σας έχω άσχημα νέα. 45 CS διαφορά στο top και ένα kill. Yoinkies. Δεν έχει ulti ο Wukong. Hello, Boba. What? Δεν πέτυχε τίποτα. So definitely paying off that commitment there by Peanut to the bottom side of the map. He didn't have to use his Grand Starfall in that last exchange, but nice little charm, BDD. As Delight looking to move in, nice little slow does come down as Stun is going to miss. BDD, fancy footwork. Ο BDD για άλλη μια φορά παίζει καλά. Για άλλη μια φορά τζουκάρει τα πάντα. Αλλά για άλλη μια φορά δεν έχει σημασία. Η T1, παιδιά, είναι με 8-4. Πρέπει να είναι 8-4. Είναι τρίτη και έχουν και διαφορά ένα win από το δεύτερο. Από τον δεύτερο, συγγνώμη, από τον τέταρτο. Από το δεύτερο έχουν αρκετή διαφορά. Έχουν damage νομίζω. Αι. Not good. Ποιος είναι φαβορί? Φαβορί είναι η Genji και η Hanwha. Αλλά οι T1 τώρα έχουν ξυπνήσει. Οκ, τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Παιδιά, οι T1 ξυπνάνε. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα πάνε 2-0 Stompers. The only reason why Gwen can kind of be in that position to farm when the Pantheon comes through is because she has exhaust. But she doesn't have exhaust actually anymore. Μία γρήγορη ενημέρωση. Η διαφορά στο top lane μεγαλώνει. Είναι πια στα 58 CS. Εντάξει, ο Zeus πέθανε. Δεν ζει, δεν γίνεται να ζήσει. Ulti, dead. Και το πήρε ο Peter. Και θα πιάσουνε τον BDD στον bot, είχε flash, δεν το έκανε. Ρε εσείς, αυτός ο Delight είναι ταλεντάκι στο support. Τον Σέντου μου θυμίζει.
Δεν έχω ξεκινήσει η προετοιμασία για εξεταστική και για να προλάβω ξυπνάω από τις 7. Λέγε! Εμείς βλέπουμε εδώ πέρα τουρνουά, βλέπουμε τη Hanwha Live να παίζει clean παιχνίδι και απολαμβάνουμε League of Legends. Πιστεύω εγώ τους είχε επηρεάσει, τι γίνεται με Smash και Akuma. Σίγουρα τους είχε επηρεάσει, ρε, τώρα έχουν στρώσει γιατί είναι όλοι μαζί. Μη λες σεν του πρωί-πρωί με πιάνει μια ιδέα. Διάβασε εδώ ρε φίλε για τον Σεν του γιατί δεν τα ξέρεις αυτά. Σε μία εβδομάδα γράφουμε πάει με το Λύκειο. Πανελλήνιες, Monka W. Θυμάμαι κι εγώ πριν λίγα χρόνια ρε φίλε που έδωσα Πανελλήνιες, σχετικά πρόσφατα. Ωραία ήτανε. Δεν είναι καλό αυτό, ο Kaz θα φάει one shot. Ο Kaz θα φάει one shot, το Wukong δεν είναι καλό versus Kennen γιατί δεν έχει magic resist, έχει μόνο armor. Και απλά ο Kaz χωρίς να έχει ρε φίλε κάτι έξτρα στην πλάτη του πεθαίνει. Δώσε μας προβλέψεις για σήμερα. 2-0 Hanwha Live, 2-0 T1, 3-1 Game Space. Bro, το Kennen είναι broken. Τι damage είναι αυτό? As this Kennen is so incredibly strong, he's still around here wanting to stop Peanut from having a good time, but Peanut is not. Παιδιά, by the way, άκουσα κάποια ρε φίλε άσχημα νέα. Είτε περάσει η APM στο LAN, είτε περάσει η Insidious στο LAN, θα παίξουν με αλλαγές. Αλλά αν κερδίσει η APM θα πάει ο The Serious LAN. Θα τον κάνουμε τι? Η Insidious αν το προλαβαίνω ρε φίλε καλό γιατί είδα τις αλλαγές και εντάξει, κανένα πρόβλημα με τα παιδιά αλλά είναι downgrade σύμφωνα με το roster που έχουν. It's just you gave Delight and engage basically, and he's like, well, thank you very much. And Zeus can still follow up. He's very fast. Είδα το Q του Kennen τι κάνει. Μπα! And he picks up another kill. So KT just biting off way more than they could chew in that situation. Viper was driving Shelly there for a moment after she went for a bit of a charge, and Dr. is going to shoot her. So that is going to be the end of that little scenario. 6,000 gold is the lead, and this is just HLE. Τι stomp είναι αυτό, by the way? Λέει λογικά θα πιάσεις τον Viper, φίλε, δεν έχει την έκτη αίσθηση σαν το Spider-Man. Ή σαν την Κοκκίνου, ποιος έλεγε το έκτη αίσθηση? Θα πάνε με αλλαγές, γιατί είναι δύσκολο άτομο από την Τουρκία να έρθουν στην Ελλάδα. Καλό κόμπο, Deogdam κάνει το flash. Λοκάρουν εδώ πέρα Zeka μαζί με Peanut, μπορούν να πάρουν kills. Peanut και Zeka είναι κάτω, Zeus είναι στον τοίχο, κάνει το δικό του ultimate, αλλά υπήρχε exhaust, κυνηγάει αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει, είναι 4-3 kills. Για την ομάδα των BDD, τον KT εννοούσα, αλλά είναι η ομάδα των BDD. Και εδώ είναι ρε φίλε που ξεκινάει το throw, σωστά, έτσι. Hello SK3. Έχει έτσι λέει, έχει. By the way, Sirius είναι ο τρίτος LCK το planer που τον buildάρει αυτό. Το ξεκίνησε ο Zeus, μετά το έβγαλε ο Clear αν δεν κάνω λάθος και τώρα το βγάζει και αυτός. Αλλά ρε φίλε, ο Zeus μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί είναι ο Zeus, δεν έχει σημασία. Είναι ο καλύτερος στο πλέον στον κόσμο. Έχει βγάλει και σάντο film το Kennen. Το Kennen next fight κάνει 1 στο 3 άτομα ρε. Οκ, το Kennen στο next fight κάνει 1 shot 3 άτομα. Του στέλνει παντοδύναμη γκουλάκ. Σάββατο θα κάνεις co-stream Eurovision. Ρε φίλε, εγώ θέλω να καστάρω Eurovision με τον Καμπουτζίδη. Αλλά δεν με θέλουνε.
The solo laners do have 2 completed items and upgraded boots with feats of strength on them. Ήταν For content. HLE, so that's a bit concerning. Perfect does have 7 stacks of Rod of Ages. And no matter how much they put him down in lane, no matter how much they Και πιστεύεις take είναι his το πιο farm away, aggressive that timer is still gonna ADC tick player hours. globally. He's gonna hit 10. Ο I think Diablo. HLE can finish this game in 2 minutes. There's no way. Exactly. So he's gonna get that at least. But yeah, Οκ, ο Diablo είναι ό,τι πιο aggressive υπάρχει. Γενικά τα παλιά AD carries δεν παίζουν άγκρο πια. Είναι λίγο φοβισμένοι. yeah. Oh, that's a bit sad. Forza APM. Otacon has spawned and that is going to be the next port. Αν οι APM περάσουν LAN, πόσο κόσμο θα φέρουνε? If anyone is going to start it off You know, in an awkward way, as we've seen in the past. Θέλω να δω λαό θάλασσα στο LAN, κατάλαβες. Θέλω να το γεμίσουμε το Village. well, maybe this isn't the time to make this reference. I'll get to it later, but Παιδιά, λανάκι στο Village 31-1. holding the entrance. Να ξέρετε, εδώ πέρα στο mall. This is incredibly safe. Azeus has TP, but he doesn't even necessarily need it. BDD does not, so he can't even be here. Well, Doctom is going to be able to Ατάκα throw in κάνουν. some grenades here. Delight taking a little bit of damage is perfect. Moving on over. True Shot Barrage not going to hit the mark. Είναι free. Because if they Αν want έχει to όλο get το Jin. something done, he's going to have to get in there pretty damn 50-50. soon. I think he's Το gonna be πήρε. able to hit the steal. Τι κάνουν οι Harma Life, ρε? Also going to get blown up by that bullet. Μεγάλη Inters. Ρε μαλ, ρε φίλοι μου. For the Otacon. Τι είναι αυτό, για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Has to stop doing this. So we'll see if they can get any exit kills. I don't think so. I don't think so either. And I think if they try for it, it's probably a little bit of a bridge too far. Το James θα έπρεπε να είναι free, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι free. Δεν είναι καθόλου free. Έχουν πάρει kills, έχουν πάρει attack gun, στακάρει το Rod of Ages του Perfect. Πούσε random παιχταρά. Κοίτα, ο Peanut, το ότι έχασε το Smite είναι λίγο exposed, ρε φίλε, γιατί παίζεις Pantheon. Ο Pantheon έχει το καλύτερο execute στο jungle αυτή τη στιγμή. Αλλά πάλι. Η Hanwha Life θέλει να κερδίσει. Ξαναλέω, θέλει την πρώτη θέση, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να φύγει. Αν φύγεις από τη δεύτερη θέση είναι πολύ μεγάλο μείον. Και αν σκεφτούμε ότι η T1 κερδίζει σήμερα, η διαφορά πέφτει στα 2 wins. Και έχεις το αναμεταξύ σας. Δεν μπορείς να το εφλιπάρεις τόσο. KT did their homework, it worked out, and HLE didn't have to really do that. As now, Infernal Soul on the table, Peanut taking taking a lot of damage and will just blow up. Ο Peter Malark είναι κάτω. Comes out from beyond the grave, but now 4 versus 5. This is not how KT want to be doing this, and so they're going to have to give up the Αυτό είναι Infernal Soul. We're pretty sure. Και τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο για τον Kaz να κάνει το steal. Θα μπει μέσα. Kaz, ξάδερφε. Δεν μπαίνει μέσα ο ξάδερφος. Oi, 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 oi. Το damage του Kennen. And HLE, they've got Infernal Soul now. This is a lot more dangerous than what we were seeing earlier on. Viper's like, I guess I'll carry again. Yeah, I keep saying this, but it Hello, just keeps Gujen. happening. Like every single Hanwha game, that was a really good ult from Zeus. Πρώτη θέση έχει το πλεονέκτημα ότι έχει το side selection και το side selection σε αυτές τις ομάδες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. But unfortunately, it also keeps Viper away from the dragon. Like they can't actually burn it fast enough while the wall is there, which gives KT a second opportunity. Perfect. In a position here to actually make a play, potentially win. Cuz goes in. There's so many zoning tools though that Cuz is like, that dragon is just a bit too far away. Look at the rocks on the ground as well. He's like, nah. The Perfect is in a really nice spot here. Then they can follow up over the wall. Κάτι κάνουν ρε φίλε, αλλά δες εδώ το Kennen μπαίνει μέσα και τους κάνει και damage πάνω από τον τοίχο. Τον σκότωσε τον Perfect δεν σκότωσε. And with the Infernal Soul proccing there helps him get an additional kill. But a close fight that I feel like didn't necessarily have to be that close. The Weaver's Wall usage not my favorite there. Good idea. Εντάξει, η διαφορά πάλι μεγαλώνει. Ακόμα και τα μικρά throws που έγιναν δεν ήταν αρκετά. Και ο BTD έπαιξε από τα παιδιά. Ο BTD είναι αδικοχαμένος, είναι τιλταρισμένος, είναι πονεμένος. Οκ, μην το κάνουμε χειρότερα. Φλεϊμάρουμε τους teammates του και είμαστε οκ. Συμφωνεί.
that oftentimes it feels like the champion has to be balanced around being exhausted every fight. It's actually kind of nuts. It's also crazy too that Γιατί παίζει με skin faker. Όλοι παίζουν με το skin faker. Εκτός από τον faker. Ο faker για κάποιο λόγο δεν συμπαθεί το skin του. My ult's kind of about a dragon pit sized situation, so happy to press R. Ηρωνία, ναι. Does have his boots upgraded of course by feats of strength and does have. Άρα φίλε, έχει τα πιο ωραία animations. Δεν μπορείς να μην παίζεις με αυτό το skin. Very large in this game. He does a lot of damage in team fights, and Infernal Soul is going to proc multiple times from him in the fight. Same with Viper, who can proc it from very far away. Yeah, that's going to be part of the problem here. Is all of the Ο Faker, ναι, έχει θέμα με τα skins, αλλά είναι το skin του. Οκ. Για σένα το φτιάξαμε, ρε Λεβέντη μου, παίξ' το. Μας πληγώνεις. Playoffs Κορέα αρχίζουν το... Έχουμε ακόμα μήνες. Μήνες. They are representing a lot of damage. Cuz gets over, finds a Cyclone onto Viper here as Peanut comes in. The Peter doesn't get the Solar Flare, looks for the Shield of Daybreak. He flashes in between two walls and is feeling very uncomfortable. We'll get a bit of a shield here though as Delight still looking for a little bit of an angle. The Magna Storm is decent. There goes Peter finally. Okay, το έζηνε ακόμα live, είναι στο side, πιάνουν την Gwen. Μπαίνει μέσα ο Kennen, τρώει το charm, το damage είναι πάνω του, πεθαίνει. Peanut, 1,4, μπορεί να πέσει κάτω, αλλά ζωνάρει εκεί ο Ζέκα. Ενδιαφέρον προσέγγιση από την Ταλίγια. Σεβαστό το play σου. Permaban. Να δούμε, τα playoffs ξεκινάνε... Αρχές Ιουνίου είπαμε. 8 Ιουνίου κάπου εκεί πρέπει να ξεκινάνε. Zeus is trying to get over, but actually decides to chase Cuz, so isn't actually there to follow up on this. So he rockets in with his dash cannon, then is hesitating. Do I go in? Do I look for the ult? Waits for Peanut. And then this charm from BDD actually denies. Ήταν καλό, το charm ήταν καλό και νομίζω βοήθησε πάρα πολύ στο να πάρουν το play. And maybe Duckdown and BDD, at least one of them goes down in that situation, but the charm was good. Still a one fight for Hanwha Life. But these fights are a little bit broken up. You know, not the cleanest from Hanwha Life so far. Ρε φίλε, τώρα η Hanwha Life, ξαναλέω, είναι τόσο μπροστά, μπορούν να γίνουν τόσο ενοχλητικοί που δεν έχει νόημα. Παιδιά, πρέπει να προσέχει ο Kennen γιατί υπάρχουν πολλά spells που το κάνουν shutdown. Υπάρχει το Charm, όπως είπαμε, υπάρχει το Exhaust. Όπου το Exhaust νομίζω πρέπει να το σέβεται συνέχεια, γιατί αν μπει μέσα και φάει Exhaust είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του Kennen. Γι' αυτό πολλοί Kennen πηγαίνουν ακόμα ζώνιας. Γιατί μπαίνεις κάνεις flash ult της ζώνιας και δεν μπορείς να φας Exhaust. Theoretically still in it. Yeah, I mean, if the fights keep being this messy, your opportunity goes up and up and up. And Perfect is really behind, obviously, but that matters less and less as the game goes on. Right now, a full item behind Zeus, but he's still a Gwen. Does have his Riftmaker. And because they picked up the Otacon and he has Rod of Ages, he's only half a level behind. Could have been much worse. As Peter, careful, my man. He really wants to clear vision. That's one of the most dangerous things you can do. And he also absolutely has to be clearing vision, because if they give away a Baron, this game could just be over. It's teetering on that. This is too much to get over. Δείτε διαφορά, φίλε. Ρε, και ο Perfect, σας το λέω, ο Perfect δεν είναι καν κακός. Και αυτό είναι το θέμα, ότι ο Perfect είναι μια χαρά παίκτης. Απλά ο Zeus τους κάνει ό,τι θέλει στο lane. It's Zeus' Kennen, he had the counter matchup, he had jungle attention. What are you gonna do? Yeah, it's not fair. He's a rookie, okay? Zeus is a rookie. It's actually Perfect, not really a rookie at all. Not really at all. He's still very young and hasn't accomplished as much. Exactly. It's mean. That's what I would say. I'd just say it kind of looks mean. Επόμενο fight είναι last fight. Hanwha Life, πρέπει να τελειώνουμε, ρε φίλε, γιατί θέλουμε να δούμε και τη One, Let's go, chop chop. We just don't. We're not really about that, especially when it comes to the top lane. Okay. I wouldn't do it with official stats right now. No, absolutely. Θέλω να είμαι περίεργος, αλλά chop chop. Λοιπόν, Elder Dragos. Ο Kaz εκεί πέρα πήγε να παίξει λίγο με τη φωτιά. Διαβιαζόμαστε γιατί μετά έχουμε cast. Και πρέπει να πάμε και στο cast. Διότι One, όταν τελειώσει αυτό.
It's so hard for KT to start this first. And I think that's why we're just going to have Λοιπόν, ευτυχώς έχουν τον Άτακαν και αν πάρουν κάποιο kill μπορούν να βγάλουν value έτσι. Επίσης ο Deogdam είναι level 16, δεν είναι καθόλου άσχημα στο παιχνίδι. Αλλά εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον play από την Hanwha Life όπου αφήνει τον Elder επειδή τους έχει πιέσει full να πάνε Elder και πουσάρει μη. Και ο S δεν είναι κοντά στο 16. Κάποια levels τα οποία βλέπω 15 για τον Pantheon, αν θέλει 15 για τον Wukong. Οι υπόλοιποι, whatever, δεν μπορούν να πιέσουν για άλλο level τώρα. Είναι πολύ μακριά. Ο Viper έχει λίγο extra cooldown που έχει και φωτίτσες κάτω. Μπορώ να δω πόσες φωτίτσες έχει. Λοιπόν, ο Ezreal έχει 12 φωτίτσες. Που σημαίνει extra 12 ability haste for free. Ενώ παίζει Ezreal. Boom! Peter, μεγάλο misplay αδερφέ μου, δεν θα πρέπει να είσαι εκεί σίγουρα, έχει Elder Draco. Και τώρα έχεις 30 δεύτερα χωρίς το support σου που δεν έχει flash. Για, δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω. Deogdam έχω τυφλωθεί. Πόμα λέγα Deogdam. Το πάτσε στραβά ρε, σίγουρα το πάτσε στραβά. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, είναι μακριά. Είναι μακριά, δεν έχει ιδέα τι γίνεται και τώρα χάσανε Elder για ένα mistake, παίρνουν για το fight. Το Ezreal μου παίζει frontline και όχι απλά παίζει frontline, σκοτώνει. 2 kills, 3 kills σε λίγο. Boom. Αυτός ο Ezreal δεν ξέρει ούτε μία αγγλική λέξη, φίλε, δες πως παίζει. Ξέρει μόνο κορεάτικα και οριακά ξέρει κινέζικα. Big 1-0, big 1-0. Δεν ξέρει αγγλικά, γιατί αν ήξερα αγγλικά δεν θα παίζει τόσο καλό Ezreal. Elementary. Yeah, they certainly want to get okay. Want to me? As the dragon comes down, that is going to be the ace. All right. Well, they wanted to wait for minions is why they were standing there, is what I was going to say, but they also want to wait for champions to come out of the fountain to kill them and then kill the Nexus, which they promptly do. And while I think δεν φύγανε, δεν τίποτα, απλά φεύγουνε, λέει παιδιά, πάμε να φύγουμε. Ήλπιζε να μην πάρουν As, παιδιά. Το As δυστυχώς είναι... Στην Ελλάδα το έχουμε πει. Adds a lot of utility as well, which is what they've been relying on Dr. for in these games. Still going to be locked in. Ash Braum? Ash Nautilus? Ash Braum actually feels like it could be pretty good. It's not amazing because they don't have any. Αν πάρεις Braum, ο άλλος δεν μπορεί να πάρει Nautilus σωστά. Αλλά θα σου πάρουν βάρους Νίκο και θα σε πεθάνουν στο ξύλο. Αυτό είναι το δίλημμα. Ναι, δεν ξέρει τι να πάρει. Σου λέει, αν πάρω Nautilus, μπορούν να πάρουν αυτή Braum. Αν πάρω Braum, μπορούν να πάρουν Ρενάτα Νίκο. Θα πάρουν Ρενάτα Νίκο και να τους δίνουνε. Αν πάρουν Nautilus θα μου φανεί παράξενο, το λέω από τώρα. Περιμένω range support για τον Delight. Θα είναι 4 range βέβαια, αλλά εντάξει. No problem. Βέβαια ήταν αυτό, ότι ό,τι και αν παίρνουν εδώ η KT, νιώθω πως αυτό που θα έπαιρνε... Bard. Και βλέπετε, ό,τι και να έπαιρνε μετά η Hanwha Life είχαν θέμα. Δεν είχαν πολύ θετικό matchup. Παιδιά, από εδώ έχετε δει... Έχετε δει Arcane. Ποιος δεν έχει δει Arcane? Yeah, that was one of my favorite cameos was when Corki came in riding the doggo. It's really, really cute. Chronicler doesn't know about it. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το ένα, ποιο ήταν το δύο. Explain why Corgi's tails get docked and all that. It's like a whole thing. It's really like I feel like a better person for knowing it, and I feel even better knowing that Chronicler doesn't know it. Yeah, that's a completely different reason. Έχουμε δει και δεν παίζουμε. Ρε, γίνεται αυτό. Γίνεται full αυτό. Είναι πολύ ωραίο το Arcane. Not going to quite connect there as the Winter's Bite does. Dr. will be able to slow him down. Gets the concussive blows. That's a fair bit of damage. So they're making the Braum work early. That's good. This needs to be a trend, as a few minions will be lost, unfortunately. Another nice cosmic binding there as Dr. at least gets the experience for the other two melees. Μην κάνει spoil. Εκεί που πεθαίνει ο...
And on Vision will take Χαλαρός. this blue buff away. That's from Raptors to blue. Δεν θα σνιτσάρω. And kind of delayed timing of this makes it difficult. Οκ, to δεν θα respond. σνιτσάρω. Sion can't help. No, Corki can't help. So It's just going to be some vertical jungling by the looks of things. yeah. And Cuz going to move on over and get the bad news that Peanut is in here. But it also could be a little bit of a rough time because we can see Cuz has full information. So therefore, we'll be able Κάνεις to πρόκειται δεν θα το steal δουν this ποτέ. one Ναι, ρε, away είναι for όπως himself. αυτό που ανοίγεις ένα παιχνίδι που βγήκε πριν 30 χρόνια. Και σου λέει ο άλλος, φίλε μου, εγώ θα το παίζα αύριο. Γιατί μου είπες πώς τι γίνεται. Yeah, a little bit more, I guess, efficient, you could say. Yeah. And I think obviously Peanut can just go back and normally farm here. And there were a lot of danger Αδερφέ μου έχει things βγει εδώ και for 40 BDD. χρόνια. Like, Cuz was like, hey, he could be around, but BDD's like, I'm Corki, so not really that worried about it. And we'll just continue to try to Τη μία από ποιον τρέχουν χλέα, από τη μεγάλη, τιτανοδύναμη, Genji. Yeah, it's like, here's some additional lane power. Από τα BDD boys, is από playing τα the boys. early part of what can be a volatile matchup pretty well. Yeah, he's just walking at Zeka here. Going to use his Valkyrie to try and do some damage to those minions. As Perfect is almost dead. We have to remember that Zeus is... Πάμε λίγο booster at your goal. Here in today's match, as we get his cannon into his Jace. His spear is going to connect there. Delight's in a lot of trouble. Has to flash to get out of the way and then heals to make sure he can make it Τους back. ψιλοπιέζουνε, κάτι είναι γι' αυτό και ο Σκάρνερ μου είναι topside. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά μήπως κάνουν dive πάνω, because είναι UFC. Όχι, δεν βλέπω, δεν έχω δει. Κακό έψιλον, πολύ κακό έψιλον. Το λες. Καλό flash. Εδώ ο Peanut το έλουσε λίγο. There's great little knock up or attempted knock up there from Perfect, and then the wave is dead. Teleport's available. Δεν ψέματα, το έλουσε λίγο. Also flash to survive, so he's down a flash here. Sure, it's a trade of flashes, but you feel fantastic about this one. So they're gonna look for a redive. I don't know about this. Well, if at first you don't succeed, try again, everyone. Pop. That's what you're supposed to do. Is lives. Almost goes down. Very good, very good. Is going to be able to get the rest of these minions as the zombie Scion. So isn't going to have to give up too much, I do not think. But still, first blood going over to HLE. Τι πιστεύεις για... Δεν νομίζω ότι ρωτάει εμένα, φίλε μου, γιατί εγώ ήδη μπερδεύτηκα. Peter will save his mid lane. They still are able to make that secondary dive work because of the Nidalee attention bottom side. Peanut says, nah, we're gonna make this work. I'm spending a lot of time up here. And yeah, that ends up still being a successful dive. Εδώ, περιμένω ότι θα κάνει epsilon flash, okay. Θα κάνει epsilon flash, θα τον στείλει πάνω στον τοίχο, εδώ, μπόμπα. Και μετά θα γυρίσουν, αλλά όχι. Padre Panic, thank you boy, welcome στο stream. Θα ανεβεί και το σημερινό game των T1, αν με το καλό το τελειώσουμε. Pong. Καλό execution, φλασάρει ο Zeus, μένει με 10 HP, αλλά το first blood είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. This was the matchup I was most unhappy about in terms of what they did with this draft. Yep. I mean, it's a rough matchup, but we do see Scions just picked so that they can exist and then be more valuable later. Is it also able to get some grasp procs here, which is kind of nice. Level 6 advantage for just a little bit. It doesn't matter for the ultimate for Jace, obviously, but still had an opportunity to maybe look for a play there. Peanut is nearby. Yep. Self-Furnace Explosion does a fair bit. And Peanut not going to show his face just yet. Arcane Storm is down as VDD. Going to be dancing out of the way of a few of these buttons. And Zeka is unable to get too much there. Still with a health lead. He's feeling okay about that as Peter needs to hit this Winter's Bite. See whether he does. He does not. So he's just going to have to walk this one off. VDD has played so aggressively in this lane. Like every time we go over there, it's like he's down slightly on health, but he knows exactly how much he can push the advantage. With the resistance shred on his Gatling gun. A little bit of a tag there from Doctom. Wait, μπορούν να το σκοτώσουνε, δεν έχει flash. PR! Δεν τα στοχείς αυτό, αλλά νομίζω ότι πάλι σκοτώνεις. Hey, ξέρεις κάτι, δεν φεύγουνε με άδεια χέρια. Yeah, and Peanut was nowhere to be seen, so pretty aggressive move there from Zeus to be that far up, and it's just a little slow there from Ductom is all you need.
This Ash pick is working a treat, got them a little bit of prio bottom side, was able to push Viper out, you know, and then they use that pressure there, and then up here on the top side, this slow does end up making a huge difference. They can kill Zeus there, didn't have flash available, just decides to go for an all-in turn. BDD still has his flash. Yep. We'll dodge this time. Yeah, Delight picking up a bunch of meeps, as we could see there, swimming through the river. I don't think KT are too worried about what's This is a great right start. now. Oh yeah, I mean this is actually. Κοίτα, το game δεν είναι και... Η Nidalee είναι εντάξει, επειδή έχει βγει μπροστά στα CS, έχει κάνει counter jungle, έχει πάρει το kill. Το Asbrom δεν έχει βασανιστεί από τον Bard, αλλά θέλω να δω τον Bard μετά από στο αρωμάρι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γνώμη που άνοιξα chest και μου έδωσε Arcane Survivor Jace. Pog you. Oh boy. Εντάξει, έχουνε Sams, αλλά είναι και ο Zeus, ο Zeka πάνω, sorry. Θα τους πάρουν το Exhaust. Exhaust δεν είναι. Θα τους πάρουν το Flash. Ο Heal είναι, τι λέω, δεν είναι Exhaust, είναι Heal. Είναι Heal. Δεν φαίνεται. Εδώ ο Peanut έχει Flash, έχει Ulti. Αλλά το αποφεύγουν το Ulti, δεν το πετυχαίνει εδώ ο Peanut. Και φλασάρει, φλασάρουν πάνω του. Ξέρουν πως ο Zeka δεν μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage και ο BDD είναι πάνω τώρα στον Victor, μπορεί να πάρει το kill. Ο Peanut ακόμα είναι όρθιος με κάποιο τρόπο, αλλά ο BDD έρχεται από το side, μπορεί να μαζέψει το kill. Φλασάρει μακριά ο Viper. Hey yo. KT αφήνουν ένα statement. That was the most agile, like, pest control officer I've ever seen. Very clean stuff. Now, obviously, with all the attention there in the middle of the map around Peanut's jungle, there's no attention here to the bottom side, but Perfect has held his own. Δηλαδή το Arcane Survivor Jace είναι σκινάρα, όσο το βλέπω τόσο μου αρέσει. Τουλάχιστον πήραμε καλά σκινάκια από το Arcane. Δεν πάει 1-1. Δεν πάει 1-1. Ο Jace μου είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μετά τον Τσόβι. Προπερπάτησε πίσω του. Αυτό ήταν clean. Θα δω ότι ο Peanut θα ζήσει. Είναι λίγο mean. Ενώ θα ζήσει από το αρχικό fight. Ήταν λίγο mean. Αλλά το έπαιξε ωραία. Άρα τώρα ο Peanut είναι ένα level συν. Okay, ένα level συν πίσω. Αυτό πονάει. Zeka going to get zoned away here by Perfect, but I don't think he misses out on too much. Death Ray is able to clear up the backline pretty comfortably now, and so I think that the victor is going to be A-OK. Peanut moving in, looking for a little bit of a target. Okay, εδώ ο Deogdam νομίζω θα μας χαιρετήσει. Ήτανε καλός, ο κράτησε, αλλά αρχίζει και κρατάει λιγότερο. Nicely played there by Viper. Gets here a little bit too late as now BDD and Zeus are fighting. Perfect will show up though. Roar the Slayer to slow him down. The flash comes in, but the rocket is prepared. Maybe you were onto something today, Atlas. Well, I did say it had to be a 2-0, so KT would definitely still be disappointing if they win. Το δούμε ξανά Nidalee Jungle πρόσφατα, το παίζουν όλοι ρε, το παίζει πάρα πολλοί κόσμος. Oh yeah, and then we're up to a fresh 50-50 from that point on. Όχι, το Nidalee είναι σε ένα σημείο που ο Zeka πέθανε. Bro, ο Peter εδώ πέρα το παίξε πάρα πολύ clean. Τον τσίμπησε, ενώ... Fuck, man. We'll probably get a replay of man. Zeka, he looks unhappy about what went down just there. As Peter is running the map right now, it feels και ο Zeka είχε flash, αλλά δεν το έκανε. Which is really important in the early game. You're not great at engage later on, but in these skirmishes, you actually have a lot of power with your passive. Even your Η Goal κέρδισε χθες, παιδιά. Η Goal έχασε χθες. Και είναι εκτός του top 4. Okay. Είναι εκτός του top 4. Δεν μπορεί να πάει Lani Goal. Και ήμουνα hyped ρε φίλε να πάει Lani Goal. Να έφερνε και τους streamers για τα παιχνίδια, αλλά... Από ό,τι φαίνεται... Αυτό το best of 3 ήταν όντως κομβικό. Ήταν πολύ κομβικό. Couple of turret shots, fair bit of damage there from the turret.
η διαφορά ήδη κλείνει. Και έχεις τον Varus και τον Jace μπροστά. Περιμένω ότι ο Jace θα είναι πιο μπροστά, αλλά δεν πειράζει. Όσο μπροστά είναι, τόσο καλά είμαστε. Deogdam! Καλό αρώ. Τον είναι Dogdam, όχι Dogdam. Kind of looked like a lot of other Skarners we've had in the LCK. Just doesn't feel like it's the same power level as Zeka. Zeka is really going to struggle. Έχουνε φαρμάρει τον αδερφό μου το Zeka. Έπιασε ulti! Και τον σκότωσαν. Αυτό ήταν 470 γκολ στη τσέπη του Varus. Ο Varus μου τώρα είναι 900 γκολ μπροστά. Πού στο Greek Go. Εδώ θα προλάβω T1, παιδιά, θα προλάβω. Ο Viper είναι δικό μας παιδί, Έλληνας. Έλληνας. Θα έλεγα. Kind of ends in disaster. I'd already started on the eulogy for Zeka, but he actually gets out of there just fine. Yeah, well, with the help of a lot of friends. Yes. But his positioning in this game has been, I think, suspect at times, and BDD putting the pressure on him early, I think really helping out. And you can see BDD now with 3 kills is rushing towards that 3-item spike. Life do take a gold lead, but it is very small after that last play. And again, I was writing the eulogy of the draft, the obituary. I already submitted it to the paper of KT. Εδώ λένε πάμε να τον φαρμάρουμε πάλι. Αλλά δεν έχουν αρκετό damage για να τον φαρμάρουν. Έχει και το flash του που δεν το έκανε πριν. Και εδώ οριακά η ulti πιάνει, οπότε μετά boom, βελάκι. Και ο Viper θα φτάσει 2 items πάρα πολύ γρήγορα. Τον έχουν κάνει υπερβολικά πολύ ενίσχυση. Θα κάνει flash. Καλό flash! Αυτό είναι 0 ping flash, παιδιά. Only a 500 gold lead here now for Zeus in this top lane matchup as well. As BDD. Yeah, he's gonna have to find a direction to Valkyrie. Does so. Magical Where are you going, boy? Έφαγε το slow, υπάρχει και ο Storm. Παιδιά, τον έσωσε το terrain. Οκ, τον έσωσε το terrain. Πήρε το movement speed, έφυγε μακριά εδώ πέρα. Ο Zeus δεν έχει το δικό του flash. Πρέπει να τζουκάρει το spear, αλλά φλασάρουν πάνω του. Δεν μπορεί να τζουκάρει τίποτα. Το red buff θα τον σκοτώσει και είναι kill για τον Kuz στο 2-1-2. Εγώ οι ωραίες περιγραφές χθες. Παιδιά, χθες δαιμόνιο cast. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι ώρα έχει T1 μετά από αυτό. Η αγαπημένη μας ομάδα. Μπρο, του έδωσε το tower. Τουλάχιστον οι KT μάχονται, οκ. Ο Zeus είναι 1-3 με τον Jace. Κάτσε. Το kill που δεν πήραν. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα που λέει ο Caster. Αν παίρνανε το kill στον Corki που τον βρήκαν μέσα στο jungle, η διαφορά στο mid δεν θα υπήρχε. Θα ήταν even οι δύο mid laners. Και συγκεκριμένα θα ήταν πολύ καλύτερα ο Zeka για να έχει τον gold πάνω του, αλλά... Πολύ σημαντικό ότι δεν πέθανε εδώ πέρα ο BDD. Και έχασε μόλις το flash του. Και εκεί έχει Genji T1. Ναι! Genji T1, let's go. Καλημέρα, πάμε λίγο T1 hype. Πάμε λίγο T1, η αγαπημένη μας ομάδα. Η ομάδα του λαού. Τι κάνει ένας άνθρωπος για τα views, Soul point in 40 seconds as well. If they get the Herald, use that to crash mid, they create so much added control. I mean, Zeka went for Blackfire Torch first, which is not going to help him in the side lane really at all into the Corki, and that's where the lane assignment is there. So total control to BDD on the top side of the map. He has TP to show up for that dragon. BDD και Kaz δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω στον Italy να κουβαλήσει. Πρέπει να παίξει τέλεια. Και το βέβαια είναι μπροστά, είναι αρκετά μπροστά. Το γεγονός ότι έχει level 1300 gold, έχει βγάλει Liandris, πουσάρει για δεύτερο αντικείμενο, μπορεί να πάει ζώνιας αν θέλει. Είναι καλό, αλλά ο Varus είναι μπροστά. Okay, και όσο ο Varus είναι μπροστά και αυτός ο Varus λέγεται Viper, αν είχε άλλο support θα πίστευα παραπάνω, αλλά και με τον Bard κάτι θα κάνουμε. Ulti Bard. Oi, perfect. Φέρτε πίσω τον Zeus, παιδιά, ο Zeus έφυγε, πρέπει να τον ξεχάσετε. Οι T1 του χρόνου λέτε να αλλάξουν top.
This is going to be Cloud Soul Point going over to KT. Zeus, I mean, look at him pushing the bottom lane. I think they're just simply going to give this up. I mean, he can TP in, but it's going to be very The ladies to Steve 1. And you never want to give it up. You never want to let him down, Wolf. No. But it's what's going to happen this time around. Peanut. Ο Zeus τι κάνει εκεί, ο Zeus τι κάνει εκεί, ο Zeus τι κάνει εκεί. There it goes. And now Zeus could be in trouble. Remember, Zeus, τι κάνεις? But he's still so sticky, able to slow down this chase. He's walking the wrong direction, and BDD, if Perfect doesn't have the damage, BDD, What is he doing? It's just kind of bizarre decision-making in that moment. I understand the idea of just letting the Drake go and trying to push Zeus into the side, but Να δώσουμε λίγο extra gold. somebody has to come shadow him at least if you're going to give the dragon. Δεν μπορούσε να παιχτεί βάρους με Hyuntal. Υπήρχε μια περίοδος που το δοκίμαζαν, αλλά δεν αμπιουζάρεις full το kit του. Νομίζω το on-hit είναι πολύ καλύτερο. Αλλά θα μπορούσε. Ο Wave θα πάρουν τα Sirius. Cooked. Επίσης το μάθετε από μένα, αλλά T1 Chovy. Θα ήταν περίεργο αυτό. Θα ήταν πολύ περίεργο. You also invest a lot of resources in the map to just a Zeus chase in general, right? Like often there are constellations that you have to make to try and allow him. Φίλε, μερικές φορές ο Zeus παίζει σαν τον πιο βρώμικο ίντερ του παιχνιδιού. Όπα ρε. Παίζει τόσο βρώμικα μερικές φορές. Man, it's like we're watching Pacific Rim, and this is like towards the end of the movie where the machines are actually the ones winning. Yeah. Perfect is looking pretty unstoppable. Έχουν πολύ καλό wave clear. Δηλαδή το wave clear που έχει εδώ η Hanwha Life, ναι, μπορείς να σιτζάρεις, ναι, έχεις πράγματα να κάνεις poke, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις εύκολα στον πύργο τους. Ένα laser, ένα, ξέρετε, shock blast. Βέβαια το αφήνουν, ο Zeus πάει να πουσάρει bot, ο άλλος πάει να πουσάρει top. Αλλά δεν σιτζάρει κιόλας η KT στο mid. Εδώ αν η KT σιτζάρει mid ακόμα wave, το έπαιρνα. Όσο πρόβλημα έχει το middle με Cloud Soul, δεν είναι το καλύτερο, αλλά γενικά το Cloud Soul είναι κακό για την ομάδα τους. Μόνο η Ashe μπορεί να το χρησιμοποιήσει καλά. Ενώ από την άλλη το Cloud Soul είναι ψηλό insane. Στον Varus είναι απίστευτο, στον Victor είναι απίστευτο, στον Scar είναι πολύ καλό. AP Varus με Nasus και Quincy γίνεται. Ο AP Varus έχει value. But that's really what I think Hanwha Life, Viper obviously significantly far behind in this game too, but they have great late game carries that can cut through the Scion. Obviously later on, it's just going to have to be clean team fighting before we get there. And if Hanwha keep getting caught in sides or keep having these awkward setups because KT's vision game has been so good here, maybe we won't get to see that front to back fight that Hanwha Life are banking on when we get to this fourth dragon here. Otacon's going to spawn in 5 seconds time. KT are faster on the grouping. Wow, the robot's name is Zeus. I think it's the bad guy βλέπουμε. robot is also Core items purchase. Βλέπω ότι ο άλλος έχει 2 items. I guess we were pronouncing his name wrong the whole time. I think there'd be some people that would agree with you there, Wolf. No, I meant the robot. No, they were pronouncing. Bro, οι casters τι λένε, μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το cast τους. Μπράβο, Κορία. I love that movie. The movie's actually fantastic. It's a real easy watch. Κάτι λένε για ρομπότ, για το Terminator λένε και το ρομπότ λεγόταν Zeus. Βας. Ο Zeus είναι πολύ κακός. Αν είχαν γουλού top με Jace τώρα θα βλέπαμε T1. Ρε, ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι χθες έβλεπα που παίζανε οι goal και ό,τι και αν γινότανε, δηλαδή ακόμα και όταν έπαιζε καλά ρε φίλε ο build, εδώ με γουλού είχαν κερδίσει. Εδώ ο γουλού είχε κουβαλήσει. Κάθε φορά δηλαδή. Ο καημένος ο build έχετε πίεση χωρίς να φταίει. Όπως ακούγεστε και εσείς με τον Honor όταν λέτε ιστορίες για VG. Content λέγεται αυτό. Σήμερα κυνηγός πίσω στο στούντιο. Για ο Zeus δεν ξέρει να μένει πίσω στον goal. Μπορεί να πεθαίνει, αλλά δεν ξέρει να μένει πίσω στον goal. Το παλικάρι είναι perfect. Όχι ο KT perfect, ο Zeus perfect. Every time the observers come down here, I'm like, is something no, nothing is happening still, no. Zeus is waiting
to, you know, come over there. For his turn to hit minions. Yeah. and then it's Perfect's turn to hit minions. And Okay, hold on. Puz is here now. Maybe something is happening. No, never mind. Ελπίζω ρε φίλε ο BDD Yeah, well, there's unending despair. να μπορεί να κουβαλήσει αυτό το game γιατί είναι πολύ μπροστά. Έχει 2,5 items περίπου. Έβλεπες γουλού support στους Gold. Αλλά μόνο με Drux, μια χαρά. Καλά θα πήγαινε αυτό. Εγώ είπα πόσο δύσκολο να δεις και να αποφύγεις το άρο χωρίς vision είναι λίγο δύσκολο. Ειδικά αν δεν έχεις κουνηθεί από το position που ήσουν. Βέβαια, γι' αυτό η As πρέπει να προσπαθήσει να το πετάξει χωρίς να φαίνεται. Δεν μπορεί να το πετάξει να είναι στο mid wave. Πρέπει να πάει στο tower να το πετάξει μέσα από το fog. Around here for HLE. Zeka hit his 2-item spike. I mean, there's an angle potentially if they could front to back this, but it's going to be so Λοιπόν, ή κουβαλάει ο Viper, ή κουβαλάει ο Viper. Διαλέγετε και παίρνετε, Hanwha Life. Zeus has like no vision to fire into. I mean, there's so much control vision here for KT. Like he wants δώσαν το soul. a shock blast onto a squishy, but he has no. Δίνουνε τον Σπύρο Σούλη for free. Oh my god. Μόλις το 23 θα έχουμε Elder πριν το 30. Chains πάνω στον Sion. Πω, δεν νιώθει τίποτα. Αλλά τραβάνε τον Brom. Μπορούν να πάρουν ένα kill. Ο Kaz είναι μέσα στο Zonias, μπορεί να φύγει. Zeus πιάνεται φλασάρι μακριά και μετά πάλι παίζει frontline για άπειρο χρόνο. Perfect. Παιδιά, αυτό το Sion δεν νιώθει τίποτα. Cloud Soul's going to be pretty strong for them, and they maintain control. No edge here for Hanwha Life. No vision for Zeus to hit those shock blasts. So difficult to play the neutral. And you can see Zeka did a ton of damage because he has this 2-item spike now online. But they're not able to fight together, not able to get that front to back they were looking for. It's KT who are the aggressors. And from here I thought, okay, maybe just let the... Δείτε, τανκάρι. Πιάνουν εδώ πέρα τον Brom, ο καημένος πληρώνει την ύφη. Τανκάρι. Δεν μπορούν να το σκοτώσουν ακόμα. Θέλουν από ένα item ακόμα τα carries. Ωραία, άρα όλα θα κρυθούν στον Elder. Flash κατευθείαν από το Zeka, πεθαίνει. Ο Bard πριν καν προλάβει να μπει μέσα στο fight, misplace από τη Hanwha Life. Παιδιά, η Hanwha Life δεν φαίνεται τόσο hot. Οκ, δεν είναι πια hot. But still, KT get exactly what they're looking for, and they are so swift about it as well. I mean, this is also Duckdom who doesn't have his IE. He's about to pick it up on this back right now, and then he's going to do serious damage in these front to backs. He does have it locked in, and I'm worried about how these fights are going to look here for Hanwha Life Esports if they don't have vision. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι 2K. Απλά το Soul βοηθάει, είπαμε, δεν είναι και το καλύτερο Soul. Οπότε, ενώ το καλύτερο Soul για την KT. Στον Scott. Άμα μιλάς με αλήθειες, μιλάς με αλήθειες. Εντάξει, δεν πάψαμε. Θα κάνει counter το Jack στο top, ο Gragas, η Poppy. Kinda ο Malphite μετά από ένα σημείο. Renekton αν είσαι καλός. Garen. Παρέχεται είπα πολλά. Ποιο είναι το build του Jax. Το πιο safe είναι να παίξεις με Grasp, αλλά για solo και είναι lethal tempo. Trinity Force, Under Sky, Zonias. Sterax. Η Νταλ είναι μπροστά 2,5 εκατομμύρια gold. Oof. They have a question mark ping there on the bottom side, like, okay, maybe Perfect is going to finish off the turret. They're not sure. Zeka doesn't have TP, so goes bottom side to try to protect the turret, but now isn't here for this contested vision. And KT are playing the map really well. Yeah, it's beautifully done. As Peter standing Τους Sparta Games, δυστυχώς όχι όπως θέλουμε. Η γλώσσα μιλάτε, παιδιά, τον Lidl είναι Korean. Και ας λέγεται εξάδερφος. Hanwha Life. Ποτέ δεν πίστεψα περισσότερο σε μία ομάδα. Ποτέ δεν αγάπησα περισσότερο μία ομάδα.
they're just going to start Arakan. Είναι ήδη αργά, γαμώτο. Because there's not a lot of inroads here for HLE. I really think it's quite difficult for Hanwha Life to challenge, and with that IE on Challenge! Viper! Information goes over though, so HLE they know. 50 kilo Viper και όλοι έχουμε γίνει ένα με το πάτωμα. Καλό Άρο, δεν μπορεί να μπει μέσα. Peanut! Peanut! Θα σε βρω, Peanut. Δεν θα μου γλιτώσεις από τα χέρια μου, Peanut. I mean, that was so well played. Peter goes over there, identifies exactly where the skarner is. They put an arrow on him. He can't steal. And that's Akoma Viper. Αυτός είναι το AD carry μου. Αυτό είναι το AD carry μου! Τι κάνει ο Zeus? Πάου! Ένα kill, αλλά πέθανε. Πέθανε και ο Viper. Για άλλη μια φορά, όταν δεν έχω χρόνο, έχουμε banger παιχνίδια και όταν έχω χρόνο όλα είναι stomps. Γιατί αυτή είναι η ζωή μου σε repeat. Objective has gone to KT this game. Yeah, though every single one. That sign that we keep showing is this Cuz has to live for KT to live. And it is somewhat true in this game. He's only had one death, and he has, even without the top side prio, I think with BDD mid matchup so incredible. Ένας είναι ο δρόμος. Θα πάρω ταξί. Οκ, θα πάρω ταξί ρε φίλε, αναγκαστικά. On a kind of unusual flank angle here, perhaps trying to layer some damage into the carries at the back, but just isn't going to be able to do anything. They can't cut through the Scion. And Viper is just a sitting duck, so Duck Dom can also slow and help peel to make sure this is not a overextended. Δεν μπορώ να στερήσω το καλύτερο content από τους καλύτερους viewers. Οπότε θα πάμε μεταξύ, θα φύγουμε 3 και 4 από το σπίτι. YOLO. Πέρασε χθες η goal. Όχι. Πέρασε η APM. Παιδιά, ο Zeus είναι μπροστά, εγώ δεν είχα άδικο. Αλλά ο jungler μου είναι Skarner για κάποιο λόγο. Ξέρεις κάτι, τουλάχιστον να χάσει Hle 2-1. Hello, Vagul. Πάρα πολύ καλό play. Φλας. Ο jungler μου τι κάνει, ο jungler μου το τρέχει. It's KT also in this game. Πήραν Elder, ρε, πέθανε ο jungler. Holding on to the control. You know, they're never letting it go. They're taking a lead and pushing it so well. And we haven't seen KT get as many leads as they'd like to, especially some of the early game drafts they've taken. Bro, παιδιά, τους έχουν γκαπάρει. Είμαστε στο 34 δράκι. 3 voids. Elder δράκος. Ο Ζέκα είναι τρέχτικος. Ωραίο flash, φίλε, λογικά θα ξεφύγεις. Πάρ' τον κάτω. Πρώτοι δύο περνάνε με Sai. Yes. Λάς γιατί έκανε, γιατί το πίστεψε. Γιατί η πίστη είναι δύναμη. Άρε BDD! Γάμα τους. Πάρ' τους τάπα τώρα. Είμαι με τους KT. It's over. Zeus! Καλός τρόλερ είσαι φίλε μου. 2-6. Πάρ' το κάτω. Πάμε ομαδάρα μου KT. Και τους τον πάρουν φίλε ακριβώς εκεί που θέλουνε. Πανέμορφο Elder Play. Θα πάρουνε το game. Θα κάρουνε τις καρδιές μας. KT στο προσκήνιο. All right, a little bit rough. I thought we were just gonna maybe see a scaling pick here instead. Like Zeri's still relatively safe. It's a tough matchup in the lane, but είναι Nami, είναι Milio, είναι Liz. This is risky. Like I feel like it's not bad, but παιδιά, οι Hanwha Life μαγειρεύουνε και η ερώτηση είναι αν φτιάχουνε 3 αστέρια Michelin πιάτο ή μαγειρεύουνε στην κουζίνα του Κυρβαγγέλη. Δεν είμαι σίγουρος. Το Kate Karma εδώ πέρα το άκουγα, δεν ήταν και τόσο disgusting. I mean, it's got such insane synergy with the Nico. You know, Pop Blossom plus the Jar. I still like tuned in occasionally, but I wasn't really following, you know what I mean? But let's talk about the game again for a minute, because I think Cuz
he has, a quite unique champion. Είναι η goal HLL. Θα είναι, αλλά δεν θα είναι στα playoffs, δεν θα είναι στο LAN. Hello, Ego Flex. Έκανα πω για σκλαβιά, τα λέμε ρε SK3. Καλές σκλαβιά, boy. Το Σέτζου παίζεται. Το Σέτζου είναι ο καλύτερος tank jungler για μένα. Είναι καλύτερος από Σκάπνερ. Τον έσπασε. Perfect and Morgan, they're the ones that are allowed. Peter maybe not allowed to play the Nico anymore. Never mind, he's a great Nico player, but he did take a lot of damage there. That didn't look too fantastic. Θα δω το Electro Embessa είναι καλό εδώ, γιατί δεν θες να παίξεις ρε φίλε ένα εκτεταμένο trade πάνω σε Yorick. Είναι πολύ πιθανό να σε κερδίζει και με τα μικρά τα ghouls. Οπότε απλά παίζεις Electro, μικρά trades, παίζεις για το lane, αλλά πάλι τρως ξύλο στο lane. Not going to see any crazy level 3 gank from the Jarvan. Have seen that quite a lot in the past, but not going to happen in this game. Ο Jarvan μου γιατί έχει κάνει αυτό το clear. The position here for KT is very simple. Is set up a lot of circles and then Doctom closes the distance and puts spears in them. Yep. And Tibbers does big stuff. Έκανε ένα camp, counter jungle, σε top side, σε recall, σε bot side. Τι καινούριο είναι αυτό φίλε! Τι καινούρια είναι αυτή η παράνοια που έκανε εδώ πέρα ο Kaz. Είναι εδώ, είναι εδώ! Και θες να μου πεις ότι η τρολιά που έκανε δούλεψε. Βέβαια βγαίνουν τα Raptors, θέλουν να κάνει contest. Όμπο, μπες μπροστά του, θα κάνει flash. Αναγκαστικά. Τώρα εδώ σκέφτεται να κάνω flash ή όχι. Ξέρετε, εδώ ο Jarvan ήταν σε φάση να κάνω flash ή όχι. Παίξε για τα Raptors, παίξε για τα Raptors! Γιατί δεν παίζουμε για τα Raptors? Κάνει και πολύ καλό. Τον διάβασε! Δεν είχε νόημα, αλλά νομίζω εδώ έχουμε λίγο macro mistakes από την KT. Γιατί τα resources τους ήταν bot. Οκ, ήταν bot. Είχαν όλα swapparan. Και εδώ νομίζω πως φοβόντουσαν ότι ο Viper είναι στο recall και θα περπατήσει προς τα πάνω. Ενώ θα περπατήσει προς τα Raptors, ερχόμενο στο lane. Οπότε θα κλείσει μετά τον Jarvan. Και ο Jarvan λέει: ξέρεις κάτι, αντί για να κάνω αυτό, θα κάνω το play, θα περπατήσω από το mid, θα πάω topside. Αλλά πήγε topside με την Elise να κλείνει από εδώ. Και μετά ο Lucian τους ήρθε απλά από το top. Πήρανε το flash του perfect, δεν πήρε το scuttle ο Jarvan. Χάνει τα αντίπαλα Raptors, χάνει 2 scuttles. Και είναι ένα σημείο που δεν θες να βρεθείς με αυτό το combo. Γιατί το more μπορώ να σκεφτώ είναι ότι όντως είχαν λάθος info. Για το που είναι ο Lucian. Yeah, it's starting to feel a little bit like the stats were kind of accurate as far as the win percentage chances for KT here in this game. You said 0.68, was that what you said? Yeah, as public execution going to be employed here. Του ρίχνει 2 levels, ρε. Τον σετάρει για dive, τον σετάρει για dive. Αυτός είναι ο σκοπός του ultimate. Θα χάσει όλα αυτά τα juicy minions. Perfect, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ήτανε fun όλες αυτές τις στιγμές μαζί σου. Έχασε 1,5 wave ο άλλος. Και θα το χάσει όλο γιατί ήρθε το bot του. Παιδιά, δεν δίνουνε farm στον Yorick, τον έχουνε στην μπούκα. Going to TP now to the top side of the map, where hopefully he will get some farm. Maybe he'll get some time to. Χάσει άλλα 2 CS εδώ. Εγώ πονάω, η καρδιά μου πονάει. Thoughts and prayers. Going to get a snare onto Delight. He doesn't have a large health bar as he goes up into the sky, but the Spider does have to come down. So that is going to be a kill going on over to Cuz. He's cooked. Pretty happy Jarvan here who does want to get accelerated in this game. Ο Jarvan θέλει το kill, παιδιά. Ο Jarvan υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι είναι full early game pick. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό στο mid game. Αν δεν έχει μείνει πίσω. Γουλούθι θα το άφηνε αυτό με Yorick. Ο Γουλούφιμες λέγανε θα είχε φάει ήδη 3 ganks, θα είχε 2 deaths, το ένα θα τον dodgeαρε και θα ήταν 15 CS up. It's pretty good. There have been some real weird ones that we've seen
Και με κάποιο τρόπο ο Perfect βγαίνει και ok. Είναι ακόμα πίσω στα CS, αρκετά, αλλά πήρε το plate, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ ο BDD μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κινδυνεύει. Όποτε δεν έχει stun πάνω του, κινδυνεύει να χάσει flash. Αλλά βλέπουμε Elise Lucian. Είναι κάτι το οποίο δεν θα περίμενα ότι θα δούμε. Να σας πω την ταπεινή μου αλήθεια. Είναι ευθεία, φίλε, χωρίς φόβο πάνω του. Νομίζω ότι έπρεπε να φοβάται λίγο. Ωραίο ότι παίρνει το ward. Κοίτα, εδώ πρέπει να κάνει Q smite. Ενώ η Sejuani θέλει έψιλον το smite. Δεν φτάνει. Οκ, θα πάρει 6 όμως ο Jarvan. Δεν έχει πάρει το level του. Φλασάρι, έρχεται πάνω του ο Zeus. Τον καητάρουν αρκετά καλά. Τον χτυπάνε με νόκα, μετά θα πάρει 6, έχει το ultimate, κουτρουπατράκατα! Και ο Delight δεν μπορεί να πάρει το kill. PDD θα ζήσει χωρίς να κάνει flash. 2 κιλάκια για την KT. Πάμε μαδάρα μου. Να τα κάνω 3. Μπράβο, θα τα κάνω 3. Και όλα αυτά για ένα red buff. 3-0 καλίστα. Wow. Και στο bot, ο Yorick τους κάνει open. Ο Βέιλος Δατώνης τους ευνόησε το meta. Τους ευνόησε ότι οι άλλες ομάδες ήταν πιο αδύναμες σε αυτό το EMEA. Το EMEA που έρχεται θα είναι crazy. Αλλά στον τελικό οι Los Dratones έπαιξαν απίστευτα καλά, ήταν το καλύτερο τους game. Well, wait, hold on. Can't we just mention that Hanwha Life Esports also have a little column B in the song? Yeah, I think we're getting a little bit ahead of ourselves. I think when, at the point where KT are going to MSI, ο Kaz το έπαιξε πολύ ωραία. Είτε εδώ, κάνει το combo, πάνε για τον burst. Πιάνεται μετά εδώ ο Kaz, δεν παίρνει το 6 για πάρα πολύ λίγο, φλασάρι. Και μετά μαζεύουν τον Bitter, τον πετάνε πάνω στον άλλον. Είναι low ο Jarvan, αλλά παίρνει level. Και με το level που παίρνει, παίρνει το HP πίσω που χρειάζεται. Χιλάρει από το red buff που έχει aggro. Πέθανε. Πέθανε, δεν μπορεί να ξεφύγει. Boom, kill για τον Kaz. 2-0-3. Και αν πάνε μετά και Voids, 1-2 Voids να πάρουν, δεν χρειάζεται να τα πάρουν όλα. Και έχουν και Scuttle εδώ, ο Jarvan μου μπορεί να βγει πολύ μπροστά. Βάρα τον. Η διαφορά στο gold είναι ακόμα μικρή. Εδώ οι μεγάλος κομ και έμπειρος σηκώνουν EMEA. Παιδιά, θέλω τόσο πολύ να σηκώσουν EMEA ο κομ και ο έμπειρος. Από την άποψη ότι, ειδικά για τον Πανούλη, θα είναι τρομερό αυτό για την καριέρα του, να σηκώσει EMEA. Zeus is like, man, don't take my gold though. Yeah, perfect maidenless once again. It's unfortunate. It's okay though, because he's doing a good job in the laning phase. Αλλά αυτό το EMEA θα είναι fire. Pretty good plays so far this game already. Yep, Viper. Oh dear. Τι κάνει? Το AD carry μου έχει πάρει τα λιράκι. Περίμενε, ντάσαρε μέσα στο boost, μη γνωρίζοντας ότι υπάρχουν ενισχύσεις. Η Άννη δεν μπορεί να κάνει spells. Jarvan. Q. Έψιλον. Swag flag, swag flag. Boom! Δεν το πιστεύω ότι έζησε από το Q, αλλά μετά τον έκανε swag flag. Hello, Jerome. Παιδιά, τι γίνεται? Αυτό που βλέπουμε είναι true. Ο Jarvan είναι πολύ δυνατός. Η Καλίστα είναι 4-0. I want to talk a little bit about the fact that Dr. has just had 2 really good games, or 1.5 really good games in a row. I mean, he has, and I also feel like Hanwha Life Esports are really just not στο new mode, το είδα, δεν το έπαιξα. Φαίνεται, λένε ότι είναι σαν RAM χωρίς towers, απλά.
Αλλά έχει jungle camps. Take it or leave it, but like into the Nico as well. Like if you overextend, you can't just go, oh, I cancel, like I'm backing out. You know, you just get obliterated if you mess up the fight. And even with the Elise that's so slippery. Το Lucian σου είναι 1-1. Η Elise δεν έχει ρολάρει καθόλου και το Lucian Elise δεν είναι καλό κόμπο. Δεν είναι σαν να έχεις Nami, Million να σε σετάρουν από νωρίς. KT have built a huge lead, and yeah, Infernal Soul again. You saw how quickly that dragon went down as well. The amount of damage on KT right now. Πρέπει να επιστρέψει το 3v3, παιδιά. Το 3v3 έφυγε γιατί δεν το έπαιζε κανείς. Οκ, κανείς το έβγαλαν γιατί ήταν zero value. Αν το έπαιζε ο κόσμος, θα ήταν καλύτερα. It's pretty impressive here for KT. Right now, Perfect is in a little bit of danger, as we can see as Sejuani in the area. The bottom lane is moving on over, but I don't know whether they'll quite get here in time if they do decide Εγώ έπαιζα. Καλά Pamplan και εσύ άμαθα ρε φίλε, ανεβαίνεις στον West, κάνεις καριέρα. Ουφ, επιτέλους πήραν ένα kill. Ξύπνησαν λίγο. Περίμενε, Jarvan αυτό είναι kill, Jarvan αυτό είναι kill. Η fast bait, κάνει slow. Αυτό δεν έπρεπε να φάει bait και να παίξει την αμπέσα. Zeus down his ultimate now, but more importantly, Peanut flashed and still died, and they're looking for more here. Πρέπει να βάζει prediction όταν ξεκινάει το game. Γιατί φίλε δεν βάζει κανείς αν παίζει αυτό το game. Θα βάλουν 5 άτομα στη Hanwha Live, κανείς δεν θα βάλει στην KT, οπότε δεν υπάρχει prediction. Ultimately, he's not going to get the whole thing. Θα το βάζουμε ρε φίλε σε καλά games, δεν θα το βάζουμε σε την άλλη games. Because that's in part what's keeping this gold so even is the fact that Perfect hasn't been killing minions a lot. He's 40 CS behind Zeus, even though he had that a few moments in this game where we're like, oh, can he kill Zeus? Or wow, he's controlling this lane. Really isn't actually in control of the matchup and has been kind of roaming around with his team a little bit. Is Viper. Yeah, that's a bear. As Viper is not going to be able to at least find. Φαντάσου η Άννη έχει και damage. Γιατί αυτή η Άννη δεν έχει damage. First item completed yet for BDD, and you really do see that the Tibbers doesn't quite do as much of the burst damage as he used to. No, but especially not when the Annie isn't exactly. Well, that's the να μπαίνω σε queue με lobby με Iron 4 jungler και Master το planer. I mean, obviously the Yorick I already mentioned, like BDD is not controlling the lane. He hasn't picked up any Master σε normal μπήκες. And Cuz who have really controlled the rest of the game. I mean, BDD has been somewhat of a facilitator, but Λοιπόν, για άλλη μια φορά ο Zeus είναι μπροστά στο gold. Πραγματικά αυτό το παιδί δεν ξέρει να είναι πίσω στο gold. And Zeus, and this game is still very playable. It's just again we're getting enthusiastic about KT because they're playing this early game so well. Yeah, you gotta definitely give credit where it's due, but this is by far not over. And this turret, it's going to go down. So that'll be first turret going over to HLE. That's going to give them a legitimate gold lead at this point in time. As KT. Για τώρα η Hle είναι μπροστά. Πώς κατάβγηκαν μπροστά? There's some delight in the area though. BDD and Cuz a little wary about how this one's going, especially with Viper rotating up from mid lane. Dr. and Peter will take a Ardent Blaze. Zeka does not have teleport. Hello Mario Boy, καλησπέρα. Really successful deny the Herald here from Hanwha Life Esports. They have plenty of time to get him back into the thick of things. This is what I'm most worried about, is the Yorick. Because the Yorick is not in a great spot in this game. Like, he is sitting on components. Everyone else has got items completed, at least every non-support. And he's just not going to be able to fight, not going to be relevant, and it's otherwise a 5v4 up here on the top side. Zeka shows up, he's got his ult, he's got flash, and I don't think KT can fight for this. Yep, let's see whether KT are going to get the memo or not. Αν τον μπερστάρουν είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι fed. Σκοτώνει βέβαια, μπαίνει μέσα ο Zeka. Πάρα πολύ deep, αλλά δεν τον τιμωρούν. Ο Yorick είναι ακόμα στο bot, μπορεί να τροπάρουν το Herald και να πάρουν το tower. Βέβαια ο Zeka, αν το πάρουν γρήγορα, έχει teleport, το κάνει. Γιατί δεν μπαίνουν τώρα που κάνει teleport? Θα μπορούσαν. Γιατί αυτοί που έμειναν δεν είναι τόσο δυνατοί. Ένας για έναν Herald όμως από την άλλη, το tower δεν πέφτει. Οπότε καλό play για τη Hanwha Live στο τέλος. Θετικό. Πώς είμαστε καλά. Βλέπουμε ένα derby. Ένα derby από το πουθενά. Έρχεται στα χέρια μας. Αρρώσεις είναι σημαντικά. Είναι free XP και damage, ρε φίλε, οπότε τα παίρνεις.
it's interesting that KT still decide to play this with the tippers they have on hand. They think they can at least stymie and engage. Maybe they get a Έφαγε ulti ο Jarvan. Αν δεν ήταν το ulti του Jarvan, αυτό παίζονταν πολύ καλύτερα. Αλλά χάσαν γρήγορα τον Fed jungle του. Ήταν 4-0. 3-0. KT can get themselves a contest on this dragon because again, Yorick is not a champion and he's not really a side lane threat right now. So, gonna be challenging. BDD does have teleport if he needs to get here quickly, and I think he might. Yeah, this is soul point available for KT. 0-0-8 η Νίκο. Κάνει τρομερή δουλειά. This time Zeus is split pushing towards his top side. Teleport in hand. Yeah, I feel like KT still somehow. Για ο Viper ο άλλος ξεκινάει 3-0, παίρνει triple kill μέσα στα μπουσάκια και βγαίνει μπροστά. Ανοίγουν το mid τους. Ανοίγουν το mid τους. As we'll see whether a Ghoulie wall is going to come on through. It's not. Delight's going to just zoom away with his dash cannon, but I think for KT you're very happy because, well, might be happier. Δεν κακό αυτό. Αλλά ο Viper έχει flash. Πιάρουνε τον Peanut, τον σηκώρουνε στον αέρα, τον πατάνε κάτω με 17 ultimates για να πάρουν το kill. Αλλά τον bot είναι και αυτό open. Χάνουνε στο μάκρο, τους πιέζουν παντού στο map και δεν ξέρουν πώς να απαντήσουν. Είναι λίγο προβληματικ. But still, good bit of tempo back for KT. I mean, Hololive had Herald before the Dragon, and they had the teleport for Zeus, and they just simply let the Dragon go. We're going to watch this catch here, but I think the bigger story, and this is a great play from Cuz. Η ερώτηση είναι σε τι state θα είναι το παιχνίδι σε 4 λεπτά από τώρα. Okay, πώς μπορούν να φτάσουν στο Δράκο. Καλό play αυτό, παίρνουν και το flash από τον Viper που νομίζω είναι το πιο σημαντικό μέσα από το trade. Δεν είναι τόσο το flash, είναι ότι ο Viper, έσαμε το kill. Ο Viper δεν θα έχει flash ακριβώς όταν το θέλει για να παίξουν το soul. Θα βγει οριακά, αν φορσάρουν σωστά τον έχουνε. Tower για τον Yorick. Παιδιά, ο Yorick σιγά-σιγά, οκ, ανεβαίνει. Είναι αρκετά πίσω, αλλά πιστεύω στα δύο items ο Azir μόνο το ματσάρει. Ούτε η Αμπέσα. Ο Yorick είναι insane pick. Ο Yorick στο side, η Αμπέσα δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Μόνο ο Azir μπορεί να τον κάνει κάτι. Και βλέπετε ότι παίζει 24-7 side lane. Ίσως και την έχει σπίτι για side. Ρε, ανεβαίνει πάνω, δεν έχει counter. Όταν ξεκινάνε τα περίεργα split, έχει από τα καλύτερα που στο παιχνίδι, έχει την Daisy που μπορεί να βάζει ένα split πουσάρι μόνη της. Απλά θέλει η Αμπέσα να τον ματσάρει. Δεν μπορεί να τον ματσάρει. Αν τον ματσάρει ο Azir δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το jungle το βλέπω, δεν μπορεί πια τον έρφαραν. Τον έρφαραν full. Ο Zeka έχει βγάλει σχολή farming, μαθαίνει από τον πατέρα του. Those are the kind of plays you need to have to try to stymie, the situation, like stem the bleeding a little bit and not just end up losing an insane amount of map control. Λοιπόν, XP ο BTD είναι ένα level πίσω, αλλά οι υπόλοιποι είναι ok. Ο Peter και ο Kaz είναι και μπροστά. Άρα το XP δεν είναι τόσο τραγικός τομέας. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρεις το fight, ενώ αυτοί που είναι μπροστά στην ομάδα σου είναι ο Jarvan, είναι η Νίκο. Αλλά είναι whatever. Ενώ από την άλλη είναι ο Azir μπροστά που έχει ολόκληρο item, ή η Αμπέσα που και αυτή θα ολοκληρώσει item. Και εδώ ο Jarvan σου βλέπετε, όσο μπροστά κι αν είναι αυτό το pick, είναι ρε φίλε, το έχει φτύσει ο Θεός τον Jarvan. Δεν χαμώ το champion. Okay, αυτό το pick το έχει φτύσει ο Θεός, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ulti. Εδώ το γυρνάνε, δεν το γυρνάνε. Άρα αν πάρουν kill, tower mid, tower bot, δεν είναι και το χειρότερο αποτέλεσμα για το οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν. Δεν βλέπω να παίρνουν tower.
2 turrets here in exchange for Ena Akoma Okay. was the plan for KT. They get most of that turret. They end up picking off Zeus, so that's some extra gold that would have gone. Ναι, αλλά εδώ ο Τζάρβαν κάνει τη μαλακία και πηγαίνει Cleaver. Ενώ πρέπει να πάει Στέραξ. Αν δεν πάει Στέραξ δεν μπορεί να ζήσει. Βλέπετε, θέλει και το έξτρα λίγο tenacity. Αλλά πάνω απ' όλα θέλει την ασπίδα. Έφαγε one shot. Και οι αντίπαλοι δεν έχουν καν damage. Οκ, δεν του κάνουν καν damage. Ρε, το Jarvan εδώ είναι setup. Το Jarvan εδώ είναι τρελό setup. Βάζει το Cataclysm και μετά οι υπόλοιποι, τον Νίκο, το Άνι μπορούν να παίξουν. Zeus. Του φλάσαρε όμως, Του φλάσαρε όμως, τον farmer, παιδιά, αυτό είναι soul. Αυτό είναι soul, περίμενε. Θέλουνε κι άλλο, flash. Πιάρουνε και τους δύο στο Cataclysm, ο Lucian είναι από πάνω, τον Viper. Πώς χάνουνε το fight. Deogdown, ξύπνα. Ο Viper μπήκε, μιλήσει όλους, αλλά έζησε. Εντάξει, το κέρδισαν το fight. Χάσανε μόνο την Άννη, αλλά χάσανε και όλα τα summoner τους, παιδιά. Δεν έχουν flash να δείξουν για πλάκα. Zeus is 1-4 in this game. Went Edge of Night. Interestingly enough, didn't notice that until now, but he keeps getting caught and he went for the aggressive play. Και τώρα το game φέρεται λίγο πιο άνετο. Βλέπουμε ότι παίξαν 5v4, οκ. Ο Zeus απλά περπάτησε ευθεία γιόλο. Deogdown πολύ ωραίος εδώ που πλησιάζει στον τοίχο για να κάνει γρήγορο flash. Μαζεύει το kill, γυρνάνε στον Peanut. Μαζί με τον Delight. Δείτε τον Viper βέβαια. Εδώ Viper. Είναι σε πολύ περίεργο σημείο και δείτε πως μπαίνει. Και κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πάνω του. Η Νίκο μπλοκάρεται, ο Jarvan δεν μπορεί. Γυρνάνε στον Jarvan αυτός φλασάρι. Και μετά και ο Delight και ο Viper πρέπει να φύγουν. Επειδή ο Zeka έκανε το deep play για να κάνει τείχο. Και έπεσε στα χέρια του Yorick. Εδώ είναι τρίτο παιχνίδι που πάμε Elder. Στο Hanwha Life vs KT. Παιδιά, δεν πειράζει αν δεν δούμε T1. Αυτό το series έκανε deliver. Αυτό το series έδωσε content. Maybe it'll be dominoes continuing to fall here for Hanwha Life fans. I surely hope not, but KT just keep finding these angles. It feels like we might witness a miracle tonight. We could. I mean, there still has to be another fight win for KT. Δεν δίνει cooldown το Sterax, αυτό είναι το κακό. Ότι ο Yorick θέλει cooldown λίγο σε αυτό το σημείο, θέλει Sojin. But Infernal Soul cannot be underestimated. It is a whole lot of extra power. Για το gold είναι even, γιατί Zeus 14 CS μπροστά, Peanut 14 CS μπροστά, Aziri 60 CS μπροστά, Lucian 30 CS μπροστά, 2 towers extra. That the goalie wall going to stop him there. Look at those majestic little cats. That's, you know, ult down for Viper, but I don't think it's that significant in this case. And the opportunity there was very high, so we appreciate the attempt. Good play from Perfect to deny any sort of follow-up. Καλές θα φτάνει 3 items, ο Lucian έχει 3 items, έχει Infinity. Vision around it, but there is that pesky scuttle crab, and I think obviously KT Rollstar are going to be rushing over here. The problem is they don't have vision on the entry. Like, this is where they can't see, so to actually get to the Baron is very challenging. They have to come in together here, cause... Αδερφέ μου, το red buff δεν ήταν εκεί. Τι έγινε? Έχουν χαθεί στο Ισιάδι. Είναι τυχεροί που δεν έχει πεθάνει κανείς. Το παίξανε πάρα πολύ άσχημα από δύο πλευρές. Και ο Perfect και ο Kaz. Αλλά αφού δεν πέθανε κανείς, όλα υπό έλεγχο. Η Άννη δεν έχει damage να σκοτώσει την Elise. Yikes. Ο Zeus τι κάνει? What? Zeus είσαι δικό μας παιδί. Μπαίνει μέσα μόνος του, πεθαίνει. Γυρνάνε πάνω στο Zeka, το πιάνουν με το combo. Είναι νόκα, τρώει stun, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να παίξουν τίποτα. Πεθαίνει από την Άννη. Viper. Πολύ ωραίο movement από το Viper. Μπορεί να σκοτώσει, ξαναμπαίνει μέσα. Κυνηγάει Perfect. Πεθαίνει και αυτός. Ace. Γιατί Hanwha Life και το τρέχουνε mid. Τι έγινε μόλις τώρα? Ο Zeus είναι genius. Ο Zeus είναι genius. Πέθανε για να κερδίσουν. Δεν το λύγουνε. Το λύγουνε. Το λήξανε.
Η KT είναι mental. Η KT είναι mental. Χάσανε στο 26. Η Νίκο δεν έπαιξε καλή ult, δεν έπιασε τίποτα ρε. Wait. Wait! Viper! Humanoid! Δεν μπορεί! No way! No way! Το κράτησαν, φίλε! Το είδα, λέει, το είδα. Τσιλ. Είτε εδώ. Το Άνι μου κάνει μπουμ. Μπουμ. Δεν σκοτώνουν το Elise. Παίζουν ευθεία. Ο Zeus κάνει γλέντια, οπότε αποφασίζει και πεθαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ βλέπουν τον Ζέκα και θέλουν τον Ζέκα. Αλλά ο Viper είναι στο side και δείτε το ulti Νίκο εδώ. Δείτε το ulti Νίκο. Κάνει ulti, δεν πιάνει τίποτα. Οπότε μετά ο Viper καθαρίζει τον BDD και επειδή έχουν άτακαν, προκάρει από τον έναν στον άλλον. Και ο Viper έχει τόσο καλό positioning που είχε φάει 0 damage καθ' όλη τη διάρκεια και απλά του sniper έχει infinity. Ήταν σε πολύ καλό σημείο για να παίξει το fight. Γι' αυτό η Άννη δεν είχε combo, η Νίκο δεν επέτυχε τίποτα. Πλάκα αν βαρούσε τον double το Viper το λίγανε. Quarter of a health bar or fifth of a health bar that the Nexus did have, but was just held in place the entire time. So the Baron going to go over to KT. Παιδιά, στο Gold είναι μπροστά η KT. Και έχουμε Elder! No fucking way! So they're keeping this wave pushing in, threatening. They even have the Sun Disc committed to here, threatening KT with the potential backdoor. Ρε φίλε, η Άννη σε αυτό το game γιατί πήγε Liandris. Η Άννη γιατί δεν πήγε Shadow Flame δεύτερο. Δεν χρειάζεσαι Liandris εδώ, το build σου δεν λειτουργεί πια έτσι. Γιατί σε Τζουάνι, Delight looking to set up a ward into the base. If he actually can get in, this is a great sentinel here by Duckdom. Τους τραβάει από τον Elder. Δεν μπορούν να πάνε Elder. Γιατί αν ρίξει ward πάνε για backdoor. Οπότε αυτόματα ο Elder είναι free, right? BDD is looking to spot that one out. As you can see here, Hle had started this one up, but BDD has found Delight. He spotted out. It was a cunning ruse, but it's not going to quite work out. There is now Viper looking for cover. He just flags and drags. Η Νίκο πολύ μπροστά. Την τραβάει καλή, θα παίρνουν πάνω στον Ζέκα. Ο Ζέκα φεύγει πίσω, το Smite ακόμα μέσα, πεθαίνει ο Peanut. Elder! Elder φωνάζει ο Kaz! Kaz Elder! Πού πάει το support μου! Πού πάει το... Βγήκε, όχι, βγήκε το tower! Βγήκε το tower! Δεν το πιστεύω ρε φίλε, γαμώ τη Riot! Βγήκε το tower! Αν είναι δυνατόν! Το λύγουνε! Περίμενε, έχουνε bot wave Elder, αν το σπρώξουν απλά ευθεία. Δεν έχουνε χρόνο, βγαίνουν οι άλλοι, μπορούν να πάρουν inhibitor, δεν το λύγουνε. Μπορούν να πάρουν inhibitor εκτός αν απλά κάνουν dive. Αν απλά πούνε έχουμε τα cooldowns, έχουμε τον Elder, μπορούμε να κάνουμε fight, αλλά φεύγουν. Ναι, τραβιούνται προς τα πίσω, θυσιάζουν τη γυναίκα του Yorick. Holy fuck! Γιατί έχει towers, δεν μπορεί να κάνει backdoor. Παιδιά, νομίζω βγήκε το tower, δεν βγήκε το inhibitor βγήκε. Το tower βγήκε. Εδώ ο Peanut πεθαίνει. Πεθαίνει και η Αμπέσα, ο Lucian χάνει από το Yorick. Μεγάλος Yorickas. Κάνει teleport το Azir μέσα στο base. Τι παιδάκι είναι αυτός! Cannot end before the Nexus turrets come up, so even though he doesn't
Μπρο, πόσο παιδάκι είναι ο Πίτερ. Μπράβο του. Παίζει πολύ ωραία στο game. Αν εξαιρέσεις ένα ulti. Τελειώνει ο Elder. Παιδιά, τώρα βγήκε το Inhib. Tower βγήκε. Τα Towers βγήκανε. If Zeka can free hit right with these Sand Soldiers, if Viper is able to run amok after some cooldowns are down, the team can still absolutely win. Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει ρε φίλε αν χάσουμε τη One, αυτό είναι ματσάρα. Holy smokes. Γιατί φαίνεται στο map τα Towers είναι bug. Είναι bug, αν πάμε και πάνω στο Nexus, τη KT, το tower δεν θα έχει HP. Θα φαίνεται σαν να μην είναι εκεί. Είναι περίεργο. Φίλε, τώρα ο Yorick είναι τέρας, αλλά και ο Azir. Τι βγάζει ο Yorick? Think Yorick, think. Πολύ tanky build. Παιδιά, γιατί ο Zeus έχει 8.800 gold? Μπορείτε να με εξηγήσετε? Είναι φτωχός. Αυτή η Ambess είναι useless. Άστε και δεν έχει Runans. Δεν νομίζω ότι χωράει στο build κάπου αυτή τη στιγμή στο meta που παίζουμε. Γιατί τα 3 items που έχει τα on hit είναι must. Even though he is a 2/7 ambassador with only like 2.5 items, feels like Zeus still manages to find ult angles. But still, he is in the bottom lane right now. And like you were saying, yeah, Jarvan flanks are pretty scary things. He's going to be clearing away Peanut's jungle here. Brambleback will go over to HLE, so at least they have a red buff. Okay, big push here from Zeus. Do you think KT has enough Baron side control? I think so. Παιδιά, μέχρι ο Zeus να φτάσει στο inhibitor, προλαβαίνουν να μπερστάρουν τον Baron. Όπα, πολύ damage. Πολύ damage, πολύ damage. Χάσαν το ulti Yorick πριν τον Baron. Γιατί δεν πάνε Baron? Γιατί δεν πάνε Baron? Γιατί το TP. So KT in a bit of an awkward spot here as the teleport in. Ο Δίας έρχεται από την Kulak. They're not aware of it either. Well, Doctom is just going to start Baron. Okay, they do see him. It's an interesting move. So Zeus is spotted. The rest of KT, they are just going to commit to this, I guess. I don't know. It's a Kalista. The secure is ο Azir τρέχει mid. Stop the port! Stop the port! Άνι, φεύγει Άνι. Φεύγει μόνο η Άνι. Πώς το παίζεις εδώ? Ποιος χάνει στο μεγάλο fight? Χρειάζεται να φορσάρεις τον Baron τώρα. Ή τώρα είναι αργά? Δες την μέσα, μπορεί να κάνει ulti μέσα στο pit και μετά να μπουν όλοι. 50-50. Δεν είναι 50-50, είναι 100-0. Το παίρνει καλή στα πάνω για την ομάδα των KT. Γυρνάνε πάνω στον Peanut. Αυτός πηδάει από το τοίχο. Viper δεν μπορεί να κάνει damage. Ο Zeus είναι ακόμα πάνω από το τοίχο και έρχεται και η Άννη από την άλλη. Ενώ έχει Elder σε 40. Έχει Elder σε 40. Πάμε πάλι από την αρχή. Ο Yorick αγοράζει potions. Η αμέσα δεν μπήκε. Φοβόντουσαν να πεθάνε ότι χάνουνε. Ο Azir έβγαλε Rylai's. Wait, ο Azir δεν έχει magic penetration. Έβγαλε Rylai's για το slow. Συνδυάζεται με το passive του Lucian, δεν λέω, αλλά... Για να δούμε. Ρώνε flank. Έχουν βάλει spears, ο Peanut είναι πάρα πολύ κοντά, κάνει το δικό του ulti, μπαίνουν μέσα πάνω σε ποιον, πάνω στον Peter. Ο Peter κάνει το δικό του zone, αλλά από την άλλη ο Yorick είναι πάνω σε 4. Μπαίνουν μέσα, ο Jarvan θα πάρει τον Elder, μπαίνουν με το ulti, χτυπάνε έναν, μετά είναι ο Viper 2 ακόμα autotax, μπορεί να πέσει από τον Elder, πέφτει κάτω, Viper dead. Boom, η αρκούδα! Και οι KT τους παίρνουν στο κυνήγι, θα πάρουν kill και τον Azir. Και αυτό είναι το game! Cinema!
Το Nexus έζησε με 2 φάπες και ήταν αρκετό για να χάσουν το game. Πολλές φορές το cast ρωτάμε για ποιο λόγο δεν πάνε για το end, για ποιο λόγο δεν παίρνουν αυτό. Και εδώ οι Hanwha Life πήγανε για το end, αλλά στραβοπάτησαν. Ξέρεις κάτι, εξαιτίας σας δεν θα δούμε T1. Αλλά fuck είναι πολύ καλό game. Σίνεμα. Πάντα πίστευα στους KT λέει, πάντα. Ποντάκια δικά σας.